or not. This La Gratuité des Musées, one of my students got this in task 3 speaking just recently on May 27th. Ma'am, like the exact question or Exact La Gratuité des Musées Compulsory. She got it on May 27 in Mississauga, Toronto, Alliance Française. Okay, so पहले when earlier these questions were very common, मतलब अब still again I have heard it for the first time, La Gratuité des Musées, मतलब not first time, after a very long time that this question is, again coming. So yeah, oui, vous pouvez le lire. Ok, la lecture pour les enfants, oui, l'importance de la lecture. Ok, oui, tu peux lire. Même j'ai donné cette expression, titre, l'importance de la lecture. Les deux documents parlent de l'importance de la lecture dans la vie des enfants. Le premier document dit que les enfants passent moins de temps à la lecture et plus de temps sur les réseaux sociaux pour suivre les stars du sport. Le deuxième document dit que les parents doivent encourager la lecture comme c'est une bonne habitude. Ok, un instant, c'est combien de mots, this first paragraph? 58, 58. Ok, so in this, tu pouvais, au fait, tu as pu éviter this line. ये जरूरी नहीं था मतलब, but ठीक है, 58 is fine. But see, keeping our, like, le premier paragraphe, la limite c'est entre 40 et 60 mots, right? 40 to 60, no? Keeping the text, around 40, 45, 50 is an art. I mean, this is what we see, that can you do the resume in, using as much less words as you can. Okay, of course, 58, 60 is not a problem. But if you can resume, summarize it in 45, 50, ये भी एक कला है, मतलब this is what the examiners see as well. तो आप ये हटा सकते हैं. It can be around 50 words also, 52 words. ठीक है. Poursuivre les हाँ, plus de temps sur les réseaux sociaux, full stop. Ça aussi, ça marche. Okay. And जैसे आपने लिखा है, le deuxième document dit que just in one line, right? So this is how one line for actually both the this thing. Okay, we continue. Deux points de vue sont vrais, mais je ne pense pas que la lecture soit une mauvaise idée pour les enfants. En même temps, je pense qu'il ne faut pas obliger. Si on force un enfant, il peut commencer à détester la lecture. D'un autre côté, si on lui donnait les livres qu'il aime, les enfants peuvent apprendre à aimer la lecture. Par exemple, dans ma famille, quand j'étais enfant, ma mère me lisait des histoires. Ça m'aide à développer des histoires. Ça m'aide à développer mon intérêt dans la lecture. De plus, mon intérêt, liaison करो. mon intérêt dans la lecture. De plus, il est nécessaire pour les enfants de limiter le temps sur les réseaux sociaux. De plus, il est nécessaire pour les enfants de limiter le temps sur les réseaux sociaux ou jeux vidéo. En conclusion, je crois que les parents doivent encourager la lecture de manière positive.
De manière positive. Okay. Okay, so yeah, this is actually very nicely written. On va corriger les fautes, just one or two mistakes. Mais oui, le langage, है ना, le niveau de la langue pour cet examen, this is what we need, okay? C'est ce qu'on veut, not the very heavy language, nothing. I mean, if somebody reads, a layman just read this text, it is easily comprehensible, right? मतलब समझ में आ रहा है. Le premier document dit que les enfants passent moins de temps à la lecture et plus de temps sur les réseaux sociaux. And the second document says les parents doivent encourager la lecture comme c'est une bonne habitude. Right? Because comme यहाँ पे बस we can use car, है ना, car instead of com, because it is a good habit, है ना, car. Or maybe puisque, ठीक है, car is better, com. Ok, so les deux points de vue sont vrais, ok, mais je ne pense pas, there is no need of comma here, ok, virgule non. Mais je ne pense pas que la lecture soit une mauvaise idée. So this is very good usage of subjunctive. So I always tell, if you are not able to use other subjunctive thing, आप je ne pense pas que के साथ you can use subjunctive, है ना? So, oui, je ne pense pas que pour les enfants, en même temps, je pense qu'il ne faut pas obliger. Il ne faut pas obliger what? Obliger qui? मतलब what and to whom? Obligatoire la lecture. हाँ. So, en même temps, je pense qu'il ne faut pas obliger, ये incomplete है, इसको complete करना पड़ेगा. We don't have to obligate or the children or what? Or the la lecture, right? La lecture. हाँ. So, il ne faut pas obliger la lecture. ये it is incomplete, ठीक है, ये पूरा लिखना पड़ेगा. Obliger, oui, il ne faut pas obliger la lecture aux enfants. In fact, you could have added il ne faut pas leur obliger, है ना, because आपने already यहाँ पे pour les enfants लिखा है. So, obliger quelque chose à quelqu'un, right? So that is why leur obliger, indirect, ठीक है? So any information when you write, don't this thing, complete it. It should be complete. ठीक है? Il ne faut pas leur obliger la lecture. Si on force un enfant, il peut commencer à détester la lecture. हाँ. अब वही repeat. J'ai une question. De phrase si on force un enfant, Un enfant. De joie utiliser on ou il. नहीं, on is correct. On. Dois. हाँ. Dois utiliser. Yeah, on is correct because you are talking in general for the parents or maybe for the elders, adults, teachers. So on includes everybody. है ना? One should not force, or we should not force a child. Il peut commencer à détester la lecture. D'un autre côté, si on lui donne, you have to conjugate the verb donner with on, no? So donne. Les livres qu'ils aiment, et les enfants peuvent apprendre à aimer la lecture. Par exemple, dans ma famille, quand j'étais un enfant, ma mère me lisait des histoires, ça m'aide, non, ça m'aide à développer. Okay. So, par exemple, in my family, quand j'étais un enfant, when I was a child, so my mother used to read this thing for my, she used to read the stories for me.
It helps. It Yeah, it helped. it helped should be है in ना past. past से. हाँ. So how would you write? So don't use sa in written like sala. Sala m'a aidé. Ok, cela m'a aidé à développer because tu as partagé quelque chose de passé, non? Cela m'a aidé à développer mon intérêt dans la lecture. De plus, il est nécessaire pour les enfants de limiter le temps sur les réseaux sociaux ou jeux vidéo. Ok. En conclusion, je crois que les parents doivent encourager la lecture de manière positive. Manière is feminine. Positive has to be feminine. D'accord. Oui. But we very nice. Très bien écrit. Just a bit that ये lecture word थोड़ा सा repeat हो रहा है like in all the three sentences है ना. But ठीक है, since it is a keyword we cannot avoid. मतलब keywords like these les mots clés mean if it is unavoidable that is fine. Okay, on peut répéter. Okay. But yes, vocabulary wise, it is good, simple, easy. You have used subjunctive. Tu as aussi utilisé comment dire, this thing, les connecteurs. है ना? अब जैसे आपने than autre côté, you have repeated it in the second paragraph as well, right? In the first Oui. it was there, ना? कहाँ पे था? अच्छा नहीं, आपने first में नहीं use किया. Okay, so generally in the first paragraph on utilities, no, than côté, than autre côté. But ठीक है, so if you've used than autre côté here, there is one synonym also. आप par ailleurs भी use कर सकते हैं. ठीक है. If by chance you have used than autre côté in your first paragraph. ठीक है. Okay. So both the options, than autre côté or maybe par ailleurs. Because आपने दा côté कहाँ लिखा है first वाले में? On the first No. hand कहाँ लिखा है? वो नहीं लिखा ना? No. हाँ, तो than autre côté कैसे आ जाएगा? On the other hand कैसे आ जाएगा जब on one hand नहीं है ना? So अब ये हटाना ही पड़ेगा. than autre côté we don't need. Okay, par ailleurs. Okay, see only donne les livres. अच्छा ये देखो, सी ऑन लुई donne les livres qu'il aime और लुई singular and plural. See, actually, here see Louis, in fact, les enfants. See had to come here. See on donne les livres ou des livres aux enfants qu'il aime. है ना? अब वो होगा. Louis and il was not correct. Okay. Si on donne les livres aux enfants qu'ils aiment, ils peuvent apprendre à aimer la lecture. Okay? D'accord. I also couldn't see. Wait. You are asking something? What's the meaning of par here? Par ailleurs, wait, on the other hand, मतलब, Yeah. like, na par ailleurs, other side. On the contrary, something. Yeah, not elsewhere, matlab, dons and autre otherwise, like that. Not otherwise, elsewhere. Synonym of this thing, than autre côté. Okay. Autre part, other side, autre part. Okay. Okay, oui, c'est bien écrit. Okay, very nice. Just take care of the verb conjugations. ठीक है, infinitive नहीं. Verb is a very heavy mistake. ठीक है. Okay. Okay, maintenant est-ce qu'on peut pratiquer dialogue? Tache, the speaking.
Yes, ma'am. Okay, do we have questions pour Tache de? Okay, unanswered. Okay, we will be doing this one as well. Je travaille dans une compagnie d'assurance automobile. Vous pensez souscrire une assurance auto? Vous me posez des questions pour vous informer. Qu'est-ce que ça veut dire souscrire? Inscrire, s'inscrire, souscrire. Insurance. Once subscribe, subscribe. Interested. Subscribe. Subscribe होता है ना जैसे souscrire is to subscribe, but here souscrire une assurance auto. Ça veut dire quoi? You wish to sign like assurance auto is quoi? Insurance. हाँ, automobile insurance. ठीक है, assurance is insurance. ठीक है, this we will do afterwards. First we will do out of these two. Probably this on va pratiquer this one. Sujet numéro 4. Je travaille dans un centre culturel. Vous me posez des questions pour participer aux activités proposées. एक काम करते हैं, we will not waste time. So I give you two, you are two, right? तो एक टॉपिक दोनों में से एक ले लो. Not the third, I think this one. ये वाला कौन करेगा? Je travaille dans une compagnie d'assurance automobile. ये गुंजिता करेगी. ठीक है. So you prepare on this. Okay, 2 minutes in general we give you for the exam also. Yeah. ठीक है. So you prepare this. Take the screenshot और नहीं मैं इसको छोटा कर देती हूँ font. And Priyanka, tu prepare this one, sujet 4. ठीक है. Okay, this has to come on this page actually. So we will do all, or we will play the role play 1, 2 and 3. So la première c'est pour toi, Kunjita, et troisième c'est pour toi, Priyanka. Ok? Je vous donne 2 ou 3 minutes pour préparer. ठीक है? Après on va commencer. ठीक है? So I will play this thing, role play with you. ठीक है? D'accord, ma'am. Yeah. Okay. So you can prepare. Ok, donc si vous êtes prête, on va commencer avec Priyanka parce que c'est un peu facile le sujet. Ok, je travaille dans un centre culturel. Ok, vous me posez des questions pour participer aux activités proposées, sport, théâtre, musée, etc. Ok, oui, vas-y. Bonjour, je vous appelle pour obtenir des informations sur votre centre culture, s'il vous plaît. Centre culturel. Centre culturel, s'il vous plaît. Bonjour, oui, bienvenue madame. Dites-moi s'il vous plaît. Je voudrais vous demander quel Demander. Je voudrais vous demander. Infinitive. je voudrais vous demander quelle activité proposez-vous? Quelles activités? Plural होगा ना? So you're asking about many activities. ना? Quelles Yes. activités? Quelles activités proposez-vous?
Ah oui, madame, on a un programme très varié. On fait du sport, théâtre, visite des musées et aussi des ateliers vraiment créatifs. Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? Je m'intéresse le plus dans les sports activités, Dans les euh, activités sportives. dans les activités sportives. Hmm. Euh, quelle sportive, quelle activité sportive vous proposez? Hum, et donc, il y a du yoga, de l'aérobic, aussi on a la méditation. Alors, en ce qui concerne les jeux, on a le badminton, basketball, volleyball, etc. Donc, oui. Oui, bon à savoir. Je Mais d'abord, m'intéresse, en fait, en ajoutant, on a aussi du pilates et de la danse aussi. Oui. d'accord. Euh, je suis intéressée dans la danse et Hmm. de yoga. Je suis Euh, intéressée à la et danse. Être je, intéressé à quelque chose. ok. Hmm. Je suis intéressée à de la danse et du À la yoga, danse. à la danse et du yoga. Quels sont les horaires des activités, Des activités, des liaison. Speaking में activités? liaison is the most important part. ठीक है? Ok, ok, très bien. Le yoga, ça se passe le mercredi soir de 18h jusqu'à 19h. Et aussi, on a les séances le matin aussi, et ça dépend de vous quelle séance vous voulez choisir. Et concernant la danse, ça se passe les week-ends, madame. Oui, parfait. La danse sur le week-end et euh, euh, quel, euh, C'est bon. La danse, le week-end, c'est bon. la danse le week-end, c'est bon. Hmm, Ça marche très bien. hmm, Euh, comment puis-je m'inscrire pour hmm, cette activité? hmm. Pour l'inscription, madame, vous pouvez réserver en avance. Alors, il faut payer 10 dollars pour une séance. Donc ça, vous pouvez le faire à travers notre site web. D'accord. Est-ce que... Ok, one side. D'accord. Hmm. Merci pour cette information. Hmm. Je peux payer. Est-ce que je peux... Hmm. No, I was thinking of asking, can I pay by card or Subjonctif में cash? एक But it's on क्वेश्चन site. बनाओ. एक क्वेश्चन subjonctive में बनाओ. फोतिल का या ऐसा कुछ. You have not made any questions. It is important. Now make one Mm, question. Faut-il que something, je fasse or something like that. Je prenne. Do you know about the membership? The y- word membership. it's called l'abonnement. हाँ, abonnement subscription हो गया. या फिर in this context you can say une adhésion. Adhésion is membership. ठीक है? So in this context you can say faut-il que je prenne ऐसा. I mean, I just wanted you to make one question with subjunctive. So you can ask like faut-il que je prenne une adhésion? है ना? Can I like is it like necessary Okay. to take a membership or something like that? Oh, okay. Il est nécessaire que je prenne une adhésion, ऐसा कुछ, something like that. Just
maybe something Ok. with subjunctive. Euh, faut-il que je हाँ. puisse Hmm. euh, Je puisse prendre l'adhésion. puisse prendre l'adhésion? Ah. Ah oui, madame, pourquoi pas? En fait, vous pouvez le prendre. C'est valable pour 3 mois, 6 mois et pour un an. Parfait. Quel est le prix pour l'adhésion? L'adhésion? L'adhésion. Alors, si vous prenez l'adhésion pour 3 mois, ça vous coûterait $200. Et pour Oui, un an, oui, et on a la réduction, ça va vous coûter juste $1,000 pour un an. oui, je vois. Euh, ok. D'accord. La rédaction, il est disponible pour Mhm. tous, for everyone. Ben, oui, oui, c'est pour Ok. tous. Ok. D'accord. Hmm. Merci pour Hmm. cette information. Ok, merci, madame. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Hmm. Ok, oui, c'était bien. It was good, but just that you lack liaison. Speaking में liaison is very important. ठीक है इसके बिना Ok. NCLC 7 तो बड़ा मुश्किल है. When you read, when you speak, try to do the liaison. ठीक है, this is what spoken French is. You know, French without liaison is not French. So this is the first and the foremost thing the teacher will observe. Okay, when you're speaking. One thing is this. Second is try to include subjunctive. ठीक है, in the D'accord. like make 1 or 2 questions with subjunctive. ठीक है, I think in the beginning only you can actually put one subjunctive. I will tell you. Okay, we will d'abord on va discuter this thing. Gunjita, oui, tu peux commencer. Your question D'accord. is, je travaille dans Euh, the first one, है ना? oui, madame. हाँ. Je So the travaille dans question une I will say, हाँ, je travaille dans une compagnie d'assurance automobile. Vous pensez souscrire une assurance auto. Vous me posez des questions pour vous informer. Ok. Ok, oui, compagnie. tu peux commencer. This is also a dialogue, a formal dialogue, right? Une Yes, madame. conversation formelle. हाँ. Voilà. Ok. Hmm. Bonjour. Hmm. Bonjour. Je cherche une assurance auto pour ma voiture pendant un an. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Euh, oui, bien sûr, madame. Dites-moi, s'il vous plaît, quelle information voulez-vous? Je voudrais que vous me disiez Hmm. de l'information de cette assurance. Mhm. Euh, Alors, oui. Pouvez-vous me dire quel type de véhicule vous avez? euh, j'ai une Hmm. voiture Hmm. Hmm. rouge Hmm. Hmm. et je D'accord. me préfère une assurance Je complète. préfère. Je Je, préfère. Mhm. je préfère une assurance complète pendant un an. Pour un an. Pour un an. Hmm. Et combien coûte l'assurance complète? D'accord. Alors, assurance complète, en fait, cela coûte
$300. Et oui, et assistance aussi de 0 km. D'accord. Est-ce Mhm. que l'assistance Hmm. routière, rout- Routière. routière est incluse? Oui, madame, tout est inclus dans ce contrat. Et en fait, en formule standard, oui, c'est inclus, mais le prêt de volant est autorisé, etc. Alors, oui. Parfait. Et quel document Hein, dois-je apporter? dois-je apporter? Hmm. Dois-je apporter? Oui, alors pour profiter du contrat, en fait, il faut que vous me donniez votre carte d'identité et aussi tous les documents, le dossier concernant votre automobile pour que je puisse vérifier l'information et tout ça. Très bien. Et est-ce que je peux payer chaque mois? Est-ce que je peux payer की जगह try to say puis-je puis-je payer ठीक है So, est-ce ma'am, que je est-ce peux doesn't look good मतलब d'accord. puis-je है ना inversion puis-je Est-ce payer नहीं ऐसे का नहीं बोलना puis-je payer puis-je payer? understood पर का inversion puis-je होता है ना Yes, ma'am. puis-je payer Payer chaque mois what it- chaque mois. hmm. Ça dépend de votre contrat, madame. Si vous pouvez prendre, si vous voulez un paiement mensuel, c'est possible, mais un paiement annuel, vous allez avoir une réduction. Euh, d'accord. Et je réfléchis et Je vais réfléchir. je vais réfléchir. Mhm. Et merci beaucoup pour vos informations. Pour ces informations. Pour ces informations. CES, ces informations. Ok, merci. Bonne journée, madame. Bonne journée. Hmm. Alright, so well tried. मतलब अगर इस type का question if you get in the exam, right, and you don't have the vocabulary and you don't know how to say because when you go and take an auto this thing insurance, the Yes, first question would be what is your the car model, na? The name and the model, yes, family है ना? model. तो वो फिर हमको नहीं पता तो in that case सिर्फ मतलब of course the teacher won't ask you any technical sort of questions but ये क्वेश्चन जरूर होगा फ्रॉम द टीचर्स एंड दैट क्या कहते हैं कैल कीप द व्हीक्यूल है ना व्हाट टाइप ऑफ व्हीक्यूल तो यू कैन से मे बी अ नेम ऑफ द कार whatever Jayun Renault है ना any Any car. हाँ द नेम ऑफ द कार आपको पता ही होगा कनाडा में जैसे भी और Yes, द देन यू पुट द ईयर द 2022 21 whatever डीजल है या पेट्रोल है बस maybe essence bus this much मतलब this much if you have this much line with you then it is good to go then of course you can say quel type d'assurance offrez-vous simple questions है ना what type of assurance offrez-vous je voudrais prendre une assurance annuelle est-ce que c'est disponible ऐसे ऐसे छोटे छोटे questions right yes. हाँ so
And you also said that which documents I have to submit. So वहाँ पे आप question, you could have used subjonctive, no? Tu as pu utiliser le subjonctif en demandant faut-il que je prenne या फिर है ना je prenne mes documents avec moi ऐसा वाला. You remember that question? No? Ma'am, हाँ. j'ai utilisé subjonctive question dans le beginning. Je voudrais que vous me Yeah. I know. You said you started that with the beginning. Je voudrais que vous me disiez what quelque chose comme ça. the information, cette assurance. Yeah. So one was that was in a statement, but question me I'm saying if you can make one question. Okay, so all of you can actually try to fix your starting. Bonjour, je voudrais que vous me disiez और दोनिए भी आ सकता है. दीजिए quelque chose आप ऐसा भी लिख सकते हो. दीजिए quelque chose concernant जो भी है concernant, like for in this case you will say concernant les activités sportives or maybe concernant la adhésion this thing, है ना. What was the first topic? Concernant l'assurance automobile, है ना. Concernant plus the noun form. Or you can also say je voudrais que vous me donniez des informations concernant. ठीक है. सेम मतलब concernant followed by the noun like this. Concernant l'assurance automobile. एक तो subjunctive आपका स्टार्टिंग में हो जाएगा, right? One subjunctive you must make one question with मतलब in a question form. So if it is formal, then you say bonjour, je voudrais que vous me disiez. If it is informal, you say salut, je veux que tu me dises quelque chose. You understood? Ma'am, sorry, can you repeat? Je vous me, Which one? ma'am, the informal one. Salut, je vous me donne. Que tu me dises quelque chose concernant. This will be informal. Or you say que tu me donnes. Donne में informal में वो नहीं आएगा क्या? subjunctive का सेंस नहीं बन मतलब वो नहीं आ रहा, टच नहीं आ रहा है ना. पर ठीक है. So in informal you can use je veux que tu me dises quelque chose concernant le voyage que tu as fait, whatever. ठीक है. So two ways of starting the conversation. And then in your questions please ask question. Faut-il que je fasse या जो भी है fasse, prenne, ठीक है, anything where you have a subjunctive essence, please. Okay. Yes, ma'am. Something like this. Faut-il que je, est-il possible que, इसमें इसके साथ भी आप आराम से बना सकते हो anywhere, no? Est-il possible que je, अब जैसे अब एक्चुअली क्या होता है संस्कृत वर्ब थोड़ी सी टेक्निकल होती है. दैट इज व्हाई आई you know I try to avoid मतलब आपको allow use करना, but if you can use it correctly then you can. Est-il possible que je m'inscrive à l'avance, है ना. inscrire verb also you can try to use in subjunctive.
Est-il possible que je m'inscrive à l'avance? Est-il possible que je prenne mes documents avec moi? Or you can say, est-il possible que je fasse la réservation en avance? ऐसा भी बोल सकते हो. So it depends on the question and the topic actually. You understood? Subjunctive is important. Liaison is important. Correct pronunciation is important. By the way, pronunciations में तो इतनी खैर problem नहीं थी. That is sorted. That is good. यहाँ पर the problem, the prononciation. Mais la liaison c'est vraiment c'est extrêmement important. ठीक है. Again saying कॉन्शियसली लिएजन करो. बाय चांस आपने विदाउट लिएजन आपने बोल दिया, डजंट मैटर, उसको ऑटो करेक्ट करो. ओके, लर्न दिस हैबिट ऑफ ऑटो करेक्ट, ऑटो कोरिजे. ओके, il faut faire la correction, auto correction. टीचर्स नोट इट. अगर आपने गलती से बोल दिया ओ पार्डन, यू से पार्डन, देन यू डू द लिएजन और व्हाटएवर इज द गलती उसको खुद ठीक करना चाहिए. ओके. Then, yeah, subjunctive, c'est important. At the end, when you conclude, just don't say merci pour toutes ces informations. जैसे oui, merci pour toutes ces informations. जैसे आपने बोला गुंजिता, je vais réfléchir. bonne journée. आप ही ने bonne journée बोलना है, टीचर नहीं बोलेगी. मतलब अगर इनफॉर्मल है तो बोलो ओके वाह merci à plus. इनफॉर्मल में है ना, à plus, see you soon, à à très vite, see you very soon. ठीक है. You only say good day or something. But we c'était bien, थोड़ा सा अलग सा टॉपिक था. Anyway, next time we will do some easier ones. Easier Ma'am, that, हाँ. yeah, like it's a good, c'était bon question. हाँ, थोड़ा करना चाहिए हटके भी. वैसे तो जनरली वी हैव डन मोस्टली किए ही हुए हैं वो याज वाले ये वाले, बट स्टिल दीज डेज वो आजकल वैसा आ रहा है ना, थर्ड पर्सन वाला. नेक्स्ट टाइम वी विल प्रैक्टिस द थर्ड पर्सन वाला. अंडरस्टूड कि मेरे बेटे को जाना है, आपके बेटे ने स्कूल की फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है और मेरे बेटे को भी पार्टिसिपेट करना है, तो आप जाके बात करो. ऐसा है अब आता है एग्जाम. ठीक है. सो वैसा वाला प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू pour le prochain cours? Qu'est-ce que vous allez pratiquer? Madame, Il faut pratiquer tâche numéro 3, expression écrite, and tâche numéro 3, expression orale. I will give you the theme. मैं आपको थीम दे रही हूँ. हेल्थ. ओके. ला सॉन्ते ताश थ्रुआ स्पीकिंग. आपने ये करना है फॉर नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट में भी है ना, वन टॉपिक ऑफ सॉन्ते बेस्ड ऑन सॉन्ते. बेस्ड वन टॉपिक नहीं, आपने पूरा सॉन्ते पढ़ना है. वन टॉपिक का टाइम नहीं है ना. ठीक yes, है. ma'am. हेल्थ पे जितना रीड करो रीड करो रीड करो. जस्ट रीड, लुक एट द डिराइव टॉपिक्स एंड एग्जांपल्स. सो कंसोमासियों सॉन्ते मतलब आपका क्या बोलते हैं, कंसोमासियों है ना, कंसोमासियों de la viande, les produits bio है ना, लेग्यूम बियो, ये सब कंज्यूम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें. ठीक है. ऐसा वाला. सो रीड ऑन दिस थीम. ठीक है. Oui. Ok, so on se rencontre demain. Maybe for Friday you can prepare. एक कल तक और पढ़ सकते हो. Tomorrow we may do one more dialogue. Okay. Try doing writing. Okay then. Au revoir. À demain. Madame, Au revoir, Demain.